how is it for you writing a web series? Basically, web series And when you write difficult characters, how do you work with your character? I try to go స్టోరీ అనేది చాలా విధాలుగా నరేట్ చేయొచ్చు, కానీ ఒక వెబ్ సిరీస్ ఫార్మాట్లో ఇంట్రెస్టింగ్గా గ్రిప్పింగ్గా నేను బింజ్ వర్తీ వాచ్ మీ అందరికీ సజెస్ట్ చేసేది బృందా. సో ఈరోజు రావ్సాన్ అండ్ స్టార్స్లో వీ హ్యావ్ ద డైరెక్టర్ సూర్య మనోజ్ వంగాల గారు అండ్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ పద్మావతి మల్లాడి గారు ఆన్ అవర్ పాడ్కాస్ట్. Welcome. Thank you. And నేను టు బీ ప్రిసైజ్ 5 hours 32 minutes 17 seconds బింజ్ వాచ్ చేశాను. ఇట్ వాజ్ సో ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే ఒక్క ఎపిసోడ్ నుండి యూజువలీ ఇఫ్ ఐమ్ వాచింగ్ అ సిరీస్ ఒక ఎపిసోడ్ తర్వాత ఒక ఎపిసోడ్ ఐ వాచ్ ఇట్ లైక్ 2 days or 3 days అలా. సో ఇట్ గాట్ మీ దాట్ క్యూరియస్. సో మీరు బిట్స్ పిలానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి హౌ వాజ్ యువర్ ట్రాన్సిషన్ ఇన్ టు మూవీస్ ఆర్ సినిమా? అంటే నేను పిలానీలో ఉన్నప్పుడు బాగా ఎక్కువ సినిమాలు చూసేవాడిని. ఓకే. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మా ఫాదర్ వీకెండ్స్లో సినిమాకి తీసుకెళ్ళాం. మలయాళం డబ్బింగ్ ఫిల్మ్స్, సురేష్ గోపి గారి ఫిల్మ్స్ అలాంటి ఉండేవి కదా, అవన్నీ చూపించేవాడు అనమాట. అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం క్లాసికల్ మ్యూజిక్, స్టోరీస్ బిహైండ్ ఇట్ అనే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. సో లైక్ మూవీస్ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ మై ఇంట్రెస్ట్. సో అలా ఉండగా నేను లైక్ శేఖర్ కమ్లా గారికి వాళ్ళ టీంలో వాళ్ళకి I wrote a letter saying I am from so-and-so place, I want to work with you on it. And then Anish Kuruvilla garu asked me to work. So I worked on Kanche Koti. Alaga I got into films. Right. You ads good, you were into the direction of ads and then... Yeah, like I worked with Shekar Kammula, like Anish Kuruvilla garu on Kanche Koti. Right. Then he liked me, then he put me up with Shekar Kammula garu. Right. ఆయన దగ్గర నేను అనామికాలో పనిచేశాను. Right. తర్వాత టెక్నికల్ గా తెలుసుకుందాం అని చెప్పి అప్పుడు తండాలక్ష సినిమా వచ్చింది. సో ఐ వర్క్ విత్ హనురాఘవపూడి గారు యాజ్ అ రైటర్ అండ్ అసోసియేట్. కృష్ణగడ్ వెంకట గారు పనిచేశాను. తర్వాత నేను సినిమా తీద్దామని చెప్పి స్టార్ట్ చేసి 2016 నుంచి 2020 దాకా బృందా రాసి. యా, కానీ లైక్ సో మెనీ టైమ్స్ ఐ క్విట్ రైటింగ్ బృందా బికాస్ ఇట్ వాస్ సచ్ అ కాంప్లెక్స్ స్టోరీ until she came into the story and then we both together took off writing it. In between మనకి డబ్బులు కావాలన్నా ఏదైనా కావాలన్నా అంటే యాడ్స్ అవి తీయడం. బట్ మెయిన్ ఫోకస్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇంటూ లైక్ మూవీస్, మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమా, యు నో, ట్రైయింగ్ టు టెల్ స్టోరీస్. ఇంట్రెస్టింగ్. నాకు దిస్ పాయింట్ ఫర్ షూర్ ఇస్ ఇంట్రెస్టింగ్. అండ్ పద్మావతి గారు, మీరు మహానటి అండ్ యు నో ఫిల్మ్స్ లైక్ దాట్ కి యు వర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్. అండ్ అమ్ము, it was one of my most favorite web films which I thoroughly entertained. So entertain and చెప్పాలా, probably the right word is I could relate to what happens in women in relationships like that. చాలా బాగా చూపించారు. you've written dialogues for that. ఇప్పుడు బృందాకి మీరు ఇంత డ్యూరేషన్లో మీరు వచ్చిన తర్వాత థింగ్స్ అనేవి ఫైనల్లీ యునో ఇట్ లెడ్ టు వాట్ ఇట్ ఈస్ రైట్ నౌ. సో మీరు హౌ ఇస్ ఇట్ ఫర్ యూ రైటింగ్ అ వెబ్ సిరీస్ కంపేర్డ్ టు యునో అ ఫీచర్ ఫిల్మ్ ఆర్ అ వెబ్ ఫిల్మ్? సో యా, బేసిక్లీ వెబ్ సిరీస్కి తెలుగులో ఇంకా ప్రాపర్ గ్రామర్ లేదు. బికాస్ నాట్ మనీ, ఇంకా మనం ఇప్పుడే మొదలు పెట్టాం కాబట్టి కొంచెం టైం పడుతుంది. కానీ నేను వచ్చేసరికి ఇట్లా రెడీగా అన్ని కూరగాయలు కట్ చేసి అంత ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా పెట్టినట్టు ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ దేర్. సో యూనో వీ హ్యాడ్ టు జస్ట్ కుక్ ఇట్ ఇన్ రైట్ ప్రపోర్షన్స్. అంటే ఖాళీ ప్లేట్ లో మొత్తం ఇష్టం వచ్చినట్టు పడేసి అలా ఉందన్నమాట. అప్పుడు చెప్పినంత నీట్ గా కాదు, కానీ ఏంటంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు, అంటే తినేవాడు ఏం తింటాడో తెలియకుండా, అందులో వెజ్ తింటాడో నాన్ వెజ్ తింటాడో తెలియకుండా అన్ని వేస్తే సెపరేట్ చేసి నీట్ గా చేసి, అరే ఇందులో మధ్యలో కొంచెం ఇట్లా కావాలి, హల్వా కావాలంటే ఆవిడ తీసుకొచ్చారు. So yeah, that happened. But it was fun because he's one of my closest friends, and you know, from the moment we met, we had very similar thought process. Right. So basically, I enjoy them and do that. Even the color, for me that was fun. You were writing another story. ఇంకోటి రాస్తుంటే అది అది కొంచెం సింప్లర్ అనలేదు, దట్ ఇస్ ఆల్సో అంబిషియస్ స్టోరీ. బట్ దిస్ ఏంటంటే నేను ఐ వాజ్ లైక్ ఒక 4 ఏళ్ళు పనిచేసి దాని నుంచి బయటకు రాలేక ఐ హ్యావ్ టు సీ అన్ ఎండ్ అనే ఒక ఫేజ్ లో ఉన్నాను.
and the opportunity was there. Like Sony Live loved that idea. They wanted to make it and everything. And at that time I was so deep into the well that I couldn't see where I was. Then I asked her, "Okka 1 week." Need a perspective. She said 1 week. I said, "Okka 1 week randi ani." It took 1 year. 1 week, 1 month. అలా లోకి లాగాను మిమ్మల్ని 1 week అని Yeah, అలా చేసి ఒక 300 hours, 400 hours phone calls on Zoom with Sony. లీగల్ టీమ్ తో, తెలుగు టీమ్ తో, తమిళ టీమ్ తో ఇలాగా మొత్తం ఈ మంత్ వచ్చేస్తుంది కదా. సో అలాగా ఇద్దరం we cruised through. But it's brilliant, the output is brilliant. And మీరు initially when you started writing Brinda, your intention was to make a film or a series? No, initially like web series wasn't there at that point of time when I started in 2016-17. I started as a film, but అందులో ఉన్న కంటెంట్, అందులో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, హ్యూమానిటీ గురించి ఏదైతే మాట్లాడదాం అనుకున్నాం, ఎక్స్ట్రీమిజం గురించి ఏం మాట్లాడదాం అనుకున్నాం, అది నేను సినిమాగా చేస్తే ఇట్ వాస్ జస్ట్ బికమింగ్ అ థ్రిల్లర్. ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్ టు జస్ట్ బి అ థ్రిల్లర్. దాన్ని ఆ క్వశ్చన్స్ రైట్ గా అడగాలి, రైట్ గా ఆన్సర్ చేయాలి, ఆ స్పేస్ తీసుకోవాలి. సో ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ బికేమ్ అ వెబ్ సిరీస్. ఇంకా వెబ్ సిరీస్ కాకుండా ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ స్టోరీ వుడ్ హ్యావ్, అంటే ఇప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడుతున్న డిస్కషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వెబ్ సిరీస్ కాకుండా అయ్యేది కాదండి. లేకపోతే ఇప్పుడు అంటున్నట్టు పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 అలా చేయాలేమో, ఐ డోంట్ నో. ఇప్పుడు ఐ కాంట్ అన్సీ వెబ్ సిరీస్ కాదన్నట్టు. బట్ ఇట్స్ బెటర్ ఆఫ్ యాజ్ అ సిరీస్. ఇట్స్ అ వెరీ సీరియస్ ప్రెమైస్ కదా, చాలా పెద్ద కదా అది, చాలా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, చాలా మల్టీడైమెన్షనల్ స్టోరీ. ఆ టైం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. Precision and detailing is also there. కొన్ని సినిమా కథల్ని వెబ్ సిరీస్ చేస్తారు, కానీ అది అంత లాగలేము. బృందా ఇస్ వెబ్ సిరీస్ కదా, సినిమాగా చెప్తే చాలా చిన్న కథ మొత్తం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. సో ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ పర్ఫెక్ట్, ప్రాపర్ For the series. Yeah, series premise. So మీరు like when you write your characters as a screenplay writer, మీకు how easy it is or how difficult it is? ఇప్పుడు relatable characters రాసేటప్పుడు మీరు what is your creative process, and when you write difficult characters, how do you work with your characters? There is no easy or difficult. I try to go deep into the psyche of the characters. So I try to like little things lo pick chesi. Usually my process is ఒక character life lo full day imagine చేసుకుంటా to start with. Interesting. Which side of the bed would she get up నుంచి I'll start. ఎలా లేస్తుంది, ఎప్పుడు లేస్తుంది, అక్కడి నుంచి నైట్ పడుకునేంత వరకు ఏం చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ మై బేసిక్. నడవడం ఎంత స్పీడ్లో నడుస్తుంది, హౌ విల్ షీ సెట్. బట్ యా ఫర్ మీ బృందాకి చిన్న న్యూయాన్సెస్లో వీ కుడ్ టెల్ ద క్యారెక్టర్. లైక్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ సీన్స్ ఇస్ వాళ్ళ సీనియర్ ఆఫీసర్ బాత్రూమ్లో there you know like you know okay ఇది కనిపించేంత సైలెంట్ కాదు, she's very react అవుతుంది, but she's not as silent as you see her. No, even electricity board, while all the controversy, see no electricity పోయింది రా అంటే స్టూల్ ఎక్కి that was brilliant. you know like she is the doer, like all the time ప్రాక్టికల్ గా చేస్తుంది. ఈవెన్ వాళ్ళ సిస్టర్ విషయంలో షీ టేక్స్ అ స్టాండ్ అండ్ అంటే when need of the hour she is there. You cannot ignore her. No, she is not dependent on other people. You know, she doesn't wait for anyone. She'll just go. Even investigation కూడా వెళ్ళిపోతుంది తను. ఎవరు వచ్చి నాకు ఏదో చెప్పాలి, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలని పెట్టి. For me that was actually it was relatable for me. అంటే నా ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఇప్పుడు నేను నా స్క్రీన్ నా ప్లాట్ వైజ్ లేకపోతే నా స్టోరీ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఐ నో షీ హ్యాడ్ టు గో టు అ డ్రైనేజ్ టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎపిసోడ్. బట్ అంత ప్రొయాక్టివ్ క్యారెక్టర్ నార్మల్ గా లైక్ రివర్స్ ఇంజనీర్ చేసుకుని వెనక్కి వస్తే ఎవ్రీడే యాక్టివిటీలో చిన్న యాక్టివిటీలో హౌ వుడ్ షీ, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ ప్రిమైస్ వేర్ షీ డస్ సంథింగ్. అది చేయడానికి లైక్ షీ డిడ్ అ లాట్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ సీన్ లోనే వెన్ Chutki is going on the bike, she opens the curtains, reads the like bike number. Police station వచ్చిందంటే ఫస్ట్ చేసే పనే అది సర్చ్ చేస్తారు. ఆ పోలీస్ స్టేషన్ లో లైక్ ఆ బైక్ ఎవరిది అని. షీస్ ఆల్వేస్ హ్యాస్ an eye for what's happening, detailing, and then she looks అవన్నీ యాడ్ చేస్తే తప్పితే ఆ ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ అండ్ ఆమె జాకెట్ వేసుకుని బయలుదేరిందనే హైరా. అబ్సల్యూట్లీ ఇవన్నీ ఉన్న తర్వాత ఇలా ఫ్రంట్ నుంచి చూస్తే లీనియర్ గా చూస్తే ఒకలాగా అనిపిస్తుంది, బట్ కన్స్ట్రక్టింగ్ దట్ షీ డిడ్ యూజువలీ కొంత రకాలుగా ఉంటారు, వెళ్తుంటే జాగ్రత్త అని చెప్తారు.
ఎక్కడికి వెళ్తున్నా, షీఈ్ నాట్ దట్. She'll do her background work so that she is prepared for the work. Right. She is moving silently, but she knows exactly where she is going and what she is doing. She'll keep a watch, but not. She's not vocal. Interesting. Very proactive. నాకు ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే అన్ని సీన్స్ అవుతున్నాయి. No, once you set that up, Yeah. then it becomes an automatic thing for audience to assume what she could do. Right. Like with those small little details, Right. you can build the series. Absolutely. I think. And you know how she will behave exactly in every situation. Yeah. Kada? It becomes, once we set it up, it becomes easy to ఈ క్యారెక్టర్ ఓకే ఈ హర్డల్స్ నుంచి ఎట్లా వెళ్తుంది అని మనకి క్లియర్ ఒక రూట్ మ్యాప్ కనిపించింది. Absolutely. Tonality of the characters is like very accurate. అంటే ఒక ఫస్ట్ ఎపిసోడ్, సెకండ్ ఎపిసోడ్, థర్డ్ ఎపిసోడ్ కి ఏ క్యారెక్టర్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది మీరు ఆ చిన్న న్యూయాన్సెస్ చాలా బాగా చూపించారు. ఇట్ ఆల్ మేక్ సెన్స్ ఫర్ మీ. మై మైండ్ ఐ కెన్ రిలేట్ టు ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. సో మీరు ఈ స్టోరీ క్యారెక్టరైజేషన్స్ అనుకున్నప్పుడు త్రిషా కృష్ణన్ గారికి కానీ లేకపోతే సుకుమార్ ఇంద్రజిత్ గారికి కానీ, ఇంద్రజిత్ సుకుమారన్ గారికి, సో హౌ వాజ్ యువర్ అంటే కమ్యూనికేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరైజేషన్? బికాస్ మీరు ఇట్ టుక్ యూ సమ్ టైమ్. సో యాజ్ అ డైరెక్టర్ మీరు అంటే రాసుకున్నప్పుడే వాళ్ళ మైండ్ లో అనుకున్నారా? లేదు అసలు like when we are writing someone, we are not imagining, we are writing it like a novel. Like unlike cinema, book series is more like a novel. So we are writing a novel or like this thing where మేము ఎప్పుడు వీళ్ళు చేస్తారు వాళ్ళు చేస్తారు బాగుంది బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ మామూలుగా వాళ్ళు బాగుంటారు కదా ఈ సీన్ కి వీళ్ళు బాగుంటారు కదా ఈ సీన్ డిఫరెంట్ సీన్స్ మనం I think that's one thing we have in common. Yeah. We both never imagined anyone in the Yeah. character. In my head there is a Brinda, కానీ అది యాక్టర్ కాదు. సో ఎవరు వచ్చినా సరే ఐ థింక్ ఐ వుడ్ బి స్కెప్టికల్. వీళ్ళు చేయగలుగుతారా చేయలేరా, అదే చేసేదాకా ఫస్ట్ సీన్ చేసేదాకా అది ఉంటుంది. సో మై ప్రిమైస్ అంటే వాళ్ళకి చెప్పడం ఏంటంటే ఐ వుడ్ డంప్ దెమ్ విత్ సో మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దెన్ అది మళ్ళీ తీయడం మొదలెడతా. అంటే ఈ సీన్ అంటే ఐ కన్సిడర్ మై యాక్టర్స్ యాజ్ లైక్ సమ్మన్ లైక్ నాట్ సమ్మన్ లైక్ త్రిషా గారు ఇంద్రజిత్ సార్. ఏంటంటే వీళ్ళకి ఆ సీన్ వరకు చెప్పడం అనే దానికన్నా ఐ బిలీవ్ దట్ దే ఆర్ సో స్మార్ట్ that they can see a graph. Absolutely. Okay, so when they see a graph, they will have a process of, they will have their own process ticking. Developing the arc of the character. Yeah. So దాంట్లో ఏంటంటే they will, like some actors have different processes. For example, I can say for Anand Sami, who played Thakur, he imagines himself as an animal first. Interesting. Okay, so he has who is Thakur. Okay, when you relate, he'll put an animal there. And how that animal behaves, and if that animal becomes a man, if he has like hands untainti, legs untainti, so tanu me series choose his utmost loyal to the day. Absolutely. So he's a dog and you go Right. so every time he sits he's like this. Okay, the way he is and everything. So everyone has a process. For example, Saradi, we had this conversation where actors dento nadustaru, munduku nadustunnappu dento nadustaru, kontamandi pottato nadustaru, కొంతమంది ఫోర్ హెడ్ తో నడుస్తారు, కొంతమంది ముక్కుతో నడుస్తారు, ముక్కు ఫార్వర్డ్ నడుస్తారు. దట్ ఈస్ వేర్ యువర్ సో ఈ యానిమల్ డిస్కవరీలోనో ఆర్ లైక్ దేంతో నడుస్తారు అనే డిస్కవరీలో ఏమవుతుందంటే యూ సే సో మెనీ థింగ్స్ అండ్ ద యాక్టర్స్ జనరలీ లైక్ స్లాట్స్ లో పెట్టుకుంటారు అనమాట. మనం యాక్టర్స్ లైక్ ఐ నెవర్ యాక్టెడ్ సో ఐ డోంట్ నో వాట్ ద యాక్టర్స్ ప్రాసెస్ వుడ్ బి, బట్ మై జాబ్ కమ్స్ టు లైక్ వాళ్ళకి వాళ్ళని ఇన్ఫర్మేషన్ డంప్ చేస్తూ ఉంటే యూ కీప్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్, యూ కీప్ టాకింగ్ అబౌట్ ద సీన్ దట్ యూ హ్యావ్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ది స్క్రిప్ట్, యునో, ఆర్ లైక్ వాట్ ఇఫ్ దట్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్. ఇలాగ ఇమాజినరీ సిచ్యువేషన్స్ లో పెట్టుకుని నీకు న్యాచురల్ గా ఇన్స్టింక్టివ్ గా ఏమనిపిస్తుంది నువ్వు రాస్తున్నప్పుడు అనేది చెప్తే ఐ థింక్ దే విల్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ లైక్ స్మార్ట్ యాక్టర్స్, యునో, దే జనరలీ లైక్ బ్రేక్ ఇట్ డౌన్ ఇంటూ పీసెస్, యునో, లైక్ దట్. త్రిషా గారు ఏంటంటే జెన్, ఆవిడ ఏంటంటే ఆవిడ ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది ఎవరికి తెలియదు. ఓకే, నాకు ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ ఫర్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ 50 odd days, I don't know what her process is. She read through the script, she's like, Surya, okay. Then I'll tell so much and then she goes back to her phone, అక్కడ ఎవరో కుక్క కనిపిస్తే కుక్కతో ఆడుకుంటుంటారు, యాక్షన్ అని చెప్తే ద వే షీ లైక్ యూ హ్యావ్ అంటే నా ప్రాసెస్ జనరల్ గా యాక్టర్ కి రిథమ్ ఉంటుంది, నోట్స్, మ్యూజిక్, ఐ థింక్ లైక్ దట్. యా, అలా ఆలోచిస్తుంటే షీ విల్ హిట్ ఎవ్రీ నోట్ అన్నమాట, లైక్ ద వే ఐ వాంట్. Interesting. Yeah. So But I love how chill she is, like no stress, zero stress. She's effortless. Yeah, okay. రెండు చేతులు పాకెట్ లో పెట్టి effortless in that way. Like ఆవిడ
అంటే you should be very smart, like for example the same door latching scene, it happens in a L corner. The latch is towards the door, you can't place a camera, so latch చేయడం కష్టం. ఇప్పుడు చెప్పిన తర్వాత ఇట్ మైట్ సీ దట్స్ వెరీ ఆబ్వియస్, బట్ బ్రింగింగ్ దట్ నాకు అర్థం కాలేదు. ఈ ఎల్ ఇలా ఉంది, కెమెరా ఇక్కడ పెట్టలేదు. నేను రాసుకున్న స్క్రిప్ట్ లో ఏంటంటే ఆ సీన్ రాసుకున్నప్పుడు మనం latch పట్టుకుంటాం. సో ద ఆబ్వియస్ థింగ్ ఫర్ అ డైరెక్టర్ వుడ్ బి టు హ్యావ్ అ క్లోజ్ అప్ ఆన్ ద latch, విత్ దట్ యాటిట్యూడ్. బట్ కెమెరా అక్కడ ప్లేస్ చేయడానికి ప్లేస్ లేదు, ఎందుకంటే అది కార్నర్, మీరు చూసారు కదా కార్నర్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఆవిడ ఏం చేస్తుంది, నాకు ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు, నాకేమో టైం అయిపోతుంది, ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు, లెట్ మీ లీవ్ ఇట్ అని చెప్పి. దట్ వాస్ మై ఐఎమ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ అబౌట్ కంట్రోలింగ్ ఎవ్రీథింగ్. టిల్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, దిస్ వాస్ 6th day or 7th day. I left it to her, I didn't say anything because I have no clue. So she latched the door and turned like this and stood. Wow. Okay, my 4 years with my hands పద్ధతిలో. Interesting. The staging became so simple, everything. Then I understood. అంటే యాక్టర్స్ ఫస్ట్ చేసేనివ్వాలి, ఆ తర్వాత ఏదైనా ఉంటే then you can నువ్వు రాసుకున్నావు, నువ్వు ఏదో అనుకున్నావు కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Because there are so many times someone like that can come with something much more beautiful than you could have thought. Right. So Meeru, as a screenplay writer, were you on set whenever they were shooting? I was there in the initial days, then I had to start my film. So Oh, okay. So my question is, Meeru, like screenplay rasnappudu, on whichever days you were on the set, do you feel that ఇది జరుగుతుంది అంటే మీరు రాసుకున్నట్టే జరుగుతుంది ఆర్ జరగదు అన్న అవుతాయి ఆ సిచ్యువేషన్? చాలా ఇరిటేటింగ్ ఉంటుంది. Even if the director is making it better than whatever, it's a total mismatch because both of us are imagining a situation. In my head it's different and in their head it's different. How do you deal with situations? I don't go. I sit in the corner sipping coffee, try not to. Just mostly important scenes ఉంటే యాక్టర్స్ కి లైన్స్ నేర్పించడానికి రమ్మంటారు. Right. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో వెళ్తా, నా పని నేను చేసుకున్న తర్వాత షార్ట్ స్టార్ట్ అవ్వగానే నాకు సంబంధం లేదని నేను మూలకు That's actually very smart. And I can't stop it. It's కదా. ఎందుకంటే డైరెక్టర్ అండ్ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్, I think they'll have a lot of discussions, and when you have a అంటే ఇప్పుడు స్క్రీన్ ప్లే రైటర్ ట్రస్ట్ వెరీ మచ్. అండ్ ఈవిడే కానీ నాకు ఆ సీన్ లో ఉండి ఈవిడికి రానినట్టు బాగాలేదనే ఒక ఫేస్ నేను చూస్తే I'm glad you have that. And for dialogue writers it's different. Usually a modulation ఎలా చెప్తారో అలాగే చెప్తారు. స్క్రీన్ ప్లే రైటర్స్ ఇది కంచి వేసుకుంటారు. They're almost like imagining directing their own. So in my head of choreography So Meeru, personally, when you watched the series, because on set obviously takku salu unnaru kada, so when you watched it in the end, what was your feeling? So basically అయిపోయాక మొత్తం అయిపోయాక చూసేటప్పుడు ఇంకా అంతా అయిపోయింది, ఏం చేశారు. But I was like I watched throughout, though I knew the story. Many places, as a director he conveyed the emotion so well in many places. I'm really afraid to praise him. I know what's going to happen. Because for me, I wrote Brinda because I wanted him to become a director. I always trusted him. He's a kick-ass director. Even before he became, I used to tell him, he'll be a kick-ass director. Right. For me, that was important. So I knew he had a strong vision. దాన్ని సపోర్ట్ చేస్తే అది ఎక్కడికో వెళ్తుంది అని ఒక కన్విక్షన్ ఉంటుంది. అండ్ డైరెక్టర్ అవ్వాల్సిందే అని ఇట్లా పూనుకొని ఒక వారం రమ్మంటే ఒక నెల పక్కన ఆపేసి అన్ని పనులు ఆపుకొని ఇంకో నెల అట్లాగా. ఓకే ఇంకా అయిపోయింది, ఈ డ్రాఫ్ట్ తో నా పని అయిపోయింది. సో ఎన్ని డ్రాఫ్ట్స్ రాసారు మీరు? కౌంట్లెస్. స్క్రీన్ ప్లే ట్రీట్మెంట్ అయితే కౌంట్లెస్. After I came, we were writing quick drafts. Every catalyst, we were the catalyst. Every few weeks we were like, tundar Sudigadu, okay, okay, that level. We were very quick when she came. I think మీరు వచ్చిన తర్వాత I think he wrote like 6-7. Easy కదా. But before that I wrote 50.
అది ఇరిటేటింగ్ ప్రాసెస్. దట్స్ వై గాట్ ఇరిటేటెడ్. బట్ ఈవిడ వచ్చిన తర్వాత ఇట్ బికేమ్ సో ఫాస్ట్ అండ్ సో ఈజీ ఫర్ మీ బికాస్ ఆవిడ ఉండడం ఏంటంటే జనరల్లీ బయట కూడా షీస్ మోర్ లైక్ బృందా. ఓకే, ద వే షీస్ నాకు ద యాంటాగనిస్ట్ పార్ట్ ద వరల్డ్ పార్ట్ కి ఐడియా ఉంది. యూనో ఐ నో ద ఎక్స్ట్రీమ్స్, యూనో ఐ కెన్ ఇమాజిన్ ద ఎక్స్ట్రీమ్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, బట్ వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ ఆన్సర్ to the extremes? What is that one way you should live in order to counter all the extremes? And a positioning ఏదైతే ఉందో it was very personal to me. So it was a little difficult for me to arrive at that point. You know, she made it so extremely easy, like balancing and countering and telling that this is correct అన్నట్టు. And when she started writing, like అవును అంతే కదా అంటే నేను దాన్ని the answer to those questions was like so complex in my mind, and she made it so simple. Adi arrived, and that made us write quicker drafts. తొందరగా అయిపోయింది, క్లారిటీ వచ్చింది మా ఇద్దరికి. ఇప్పుడు మీరు అంటే కాస్టింగ్ మీరు స్టోరీ రాసేటప్పుడు యాక్టర్స్ అనుకొని రాయలేదు కదా, సో when was it that the actors were approached and how many narrations did it take for them to be convinced? I didn't narrate even to one single actor. Interesting. It was Sony. No. మేము స్క్రిప్ట్ మన ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రీట్మెంట్ పంపించాం. ఎందుకంటే 8 episodes, each is almost like 40 minutes, and if I have to narrate I get into so much detail and I got already tired by that. Sony వాళ్ళకి చెప్పి సో నేనేమనుకునేవాడిని అంటే ప్రిమైజ్ చెప్దాము, ప్రిమైజ్ చెప్పడానికి ఫస్ట్ వాళ్ళు చదువుకుంటారు అని అన్నట్టు మా ప్రొడ్యూసర్ ఆశీష్ కొల్లాకి ట్రీట్మెంట్ కాపీ ఇచ్చాం. ఆ కాపీ ఏమో అందరికి వెళ్ళేది. త్రిషా గారు చదివారు, ఒప్పేసుకున్నారు. సిరీస్ చదవాల్సిందే. సిరీస్ నరేషన్ వినే వాళ్ళకి పెయిన్ఫుల్, బ్రేక్ ఇవ్వకుండా ఇస్తాము కదా, అది అంటే నేనంటే నరేషన్ ఇవ్వాలేమో కానీ అంటే వేరే సినిమా ఇస్తారేమో తర్వాత కానీ మేము రాసిన ఇంటెంట్ ఆనెస్టీ ఎంత ఉందంటే అది చదివిన తర్వాత దెర్ వాజ్ ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ వాజ్ ఎనీవన్ హూ సెడ్ నో. ఇంద్రజిత్ సుకుమార్కి అలాగే రవీంద్ర విజయ్, ఆనంద్ స్వామి, జయప్రకాష్ గారు అందరికీ డైరెక్ట్ గా మేము ఏదైతే చెప్పామో అంటే స్క్రిప్ట్ ట్రీట్మెంట్ పంపించామో చదివినట్టు వాళ్ళు ఒప్పేసుకుని మేము ఇప్పుడు ఆలోచించాలి అంటే పంపించేసాను ఓకే నాకు సరిపోతారా లేదా అనేది నేను ఆలోచించుకునేవాడిని. సో ఇట్ వాస్ దట్ ఈజీ ఫర్ లైక్ మేము ఏదైతే రాద్దాం అనుకున్నామో దాని ఆనెస్టీ ఇంటెంట్ క్లియర్ గా ఉండడం వల్ల దట్ జాబ్ బికేమ్. అండ్ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ నేను త్రిష గారు ఒప్పుకున్నాక నేను చదవని అనుకోలేదు, టేబుల్ రీడింగ్ వచ్చాను ఆవిడ నిజంగా చదివారా అని. ఇప్పుడు 7th episode లో ఆ సీన్ గురించి అనగానే she was answering. Oh, interesting. See? That's such a nice because she's so busy. అప్పటికే మనరత్నం గారు సలాం చేస్తున్నారు. అది ఎలా అసలు చదువుతారు అదే అదే పంపించిన 4 days 5 days లో చేస్తుంది. ఎవరు చదువుతారు అనుకున్నా. అదే ఇప్పుడు I can understand that if someone చాలా పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ టీంకి ఇస్తారు చదువు, టీంకి ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు చదువుతారు. వాళ్ళు చదివిన తర్వాత కూడా డైరెక్టర్ గురించి ఒక నెరేషన్ ఇమ్మంటారు. ఓకే ప్రొడక్షన్ ఎవరు చేస్తున్నారు, వీళ్ళన్నీ ఎవరు చేస్తున్నారు, వీళ్ళు అసలు నేను నెరేషనే వినకుండా వాడు ఒప్పుకుని నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి ఇది కమ్అప్ లైక్ తెలుసుకుని వచ్చారు అంటే ఇట్ వాస్ లైక్ ద పేపర్ దట్ కన్విన్స్డ్. సో ఇప్పుడు ఎవరైతే బయట స్క్రీన్ ప్లే అద్భుతంగా ఉన్నారు అదే అన్నారంటే I don't think I can be surprised because అది క్లియర్ కట్ గా అప్పుడు అందరికీ కనిపించింది. ఎందుకంటే సోనీ వాళ్ళకి కానీ ఇప్పుడు దాన్ని ఓన్లీ తెలుగు ఫిల్మ్ సిరీస్ లా చూడకపోవడం, మా ప్రొడక్షన్ కానీ టెక్నీషియన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ అందరికీ ఆ ఇంటెంట్ అదైతే it's all about I think like-minded people and మీరు honesty and intent is for sure conveyed as an audience. మేము కూడా చూసినప్పుడు it became a binge-worthy watch because each and every scene is like leading to the next scene and we are also investigating with her the way you design the character and all. So technically also the series was brilliant. So how was it working with the cinematographer Dinesh Garu and editing is also a major part because especially crime thriller annappudu Anwar Ali Garu. So how was the experience working with them? Dinesh is like in tarvata series tarvata like in few years I think I am very sure that he will be talked as like one of the great cinematographers that exist. Like అంతగా సూపర్ క్యాండిడేట్ అంటే నేను మాట్లాడిన ఎమోషన్కి మాట్లాడేదానికి లేకపోతే తను తీసుకొచ్చే ఫ్రేమింగ్ కానీ ద లెన్సింగ్ దట్ వీ హ్యాడ్ ద గ్రామర్ దట్ వీ హ్యాడ్ ఫర్ మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తే మొత్తం సిరీస్లో యూ వోంట్ హ్యావ్ షాలో షాట్స్ అంటే షాలో అంటే లైక్ టెలింగ్ షాట్స్ ఉండవు 100 lens 85 lens ఇలా పై షాట్స్ ఉండవు. ఎప్పుడైనా సరే
story is about the people, not just the characters that are there, but also about the surroundings in which they're staged, in which they're staying. So always it was almost 35. You know, that grammar he brought in. నేను చెప్పేదాన్ని తన లెన్సింగ్ లాంగ్వేజ్లోకి, కెమెరా మూమెంట్ లాంగ్వేజ్లోకి కంప్లీట్గా తీసుకొచ్చాడు. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైక్ కలర్స్ కానీ, లైటింగ్ ప్యాటర్న్స్, లైక్ ద డార్క్ మూడ్ దట్ వీ వర్ అడ్రస్సింగ్. ఆ డార్క్ మూడ్ లో కూడా దేర్ మే బి గ్రేడియంట్, రైట్? లైక్ వాటిలన్నింటినీ కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ తీసుకొచ్చాడు. ఇంకా అన్వరాలి అయితే నేను ఎక్కువ హాలీవుడ్ సినిమాలు లేకపోతే లైక్ వరల్డ్ సినిమాలు చాలా ఎక్కువ చూసాను అన్నమాట. సో మై లాంగ్వేజ్ ఇస్ జనరలీ కమ్స్ విత్ ఎడిటింగ్ స్టైల్స్, లైక్ యూజింగ్ లాట్ ఆఫ్ వొకాబులరీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అన్వర్ ఇస్ లైక్ అలాగే సర్జీ ఏదో వర్కౌట్ సార్ అలా కత్తురోడు ఉంటాడు అనమాట మనిషి. సో మీ ఇద్దరం కొట్టుకోవటం ఇవన్నీ జరిగేవి రోజు అదే పని మా ఇద్దరికి. బట్ నేనేమో కొంచెం థ్రిల్లర్ డ్రామా అవ్వాలి అనే మీటర్లు నేను స్లో డౌన్ చేస్తాను. మనోడు చూడాలనే దాంట్లో తన పేస్ చేస్తాడు. ఇట్ వాస్ లైక్ వీఆర్ కంప్లీట్లీ ఎక్స్ట్రీమ్, లైక్ డిఫరెంట్, వెరీ డిఫరెంట్. బట్ దట్ వర్క్డ్ బ్యూటిఫుల్లీ ఫర్ Brinda. Actually, sorry. Surya is like a first bench student. Sincere. He'll come at 8 o'clock, sit in his place, write all the notes. మేమందరం వెళ్ళిన దినేష్ అందరు మేమందరం బ్యాక్ బెంచర్స్. మాకు నచ్చితే చదువుతాం, లేదంటే లేదు. జోనోట్లు ఉంటాం, చిల్లు కొడుతుంటాం. He gets so pissed off. I was surprised. First he used to be so bad. మీరు లైక్ ఈ టైంకి రాదు, కూర్చోవాలి. I was like, okay, and I'll do my thing. And then Dinesh also was like that. Angar was like that. Shakti is like that. నాతో అందరికీ అలాగే నేను కొంచెం ఎక్కువ డిసిప్లిన్, టైం అది ఎక్కువ. నన్ను తిట్టో వాళ్ళని వాళ్ళని నీకు బాగా అందరికీ అయింది నాతో. అందరం బాగా తిట్టుతున్నాం. But I think maybe that's the beauty of it, you know, because it was like brilliant when you go through the process again. I'm ready to go through. But it again. He doesn't care if we want to go through. He go through, he decided. Who cares if we want to? No, we'll go through. Yeah, we will. And like we have a choice. Yeah. And Katara's Tamo, yeah. How did that come into your screenplay? Yeah, I did a lot of research for 2-3 years and then came up with Katar. So, okay, jokes apart, basically, he's brilliant at making up stuff. ఇప్పుడు పాట ఉందంటే సొంత లిరిక్స్ ఎంత బాగా రాసుకుంటారంటే అసలు ఒరిజినల్ లిరిక్ మర్చిపోతాం మనం. సో ఈ కతారస్ టామో కటాయు అంటే ఇది ఎక్కడో విన్నట్టు తర్వాత స్ట్రైక్ అయింది నాకు. జటాయు కటాయు చేస్తావా నువ్వు? సో జటాయు అది రామాయణంలో. సో దట్ హీ మేడ్ కటాయు. దానికి మళ్ళీ కతారస్ టామో అని పేరు కూడా ఇచ్చి సైంటిఫిక్ నేమ్ అంటే దాని స్టోరీ ఉండాలి కదా. అంటే లైక్ ఫస్ట్లీ ఇనిషియల్లీ వీ హ్యాడ్ లైక్ స్టోరీ నేను రాసుకున్నప్పుడు క్రో. మీరు వచ్చారా మార్చారు? అదే ఎంత బ్లర్ ఉందంటే ఆ టైం ఎవరు ఏం చేశారో తెలియదు కానీ హార్న్బిల్ బర్డ్ అని ఒక బర్డ్ ఉంటుంది. That was my believability. You came up with the stuff so that the audience is related to, okay, this can happen. అంటే ఇప్పుడు క్రో ఉందండి. ఫస్ట్ క్రో రాశాను. క్రో రాసిన తర్వాత క్రో అనేది స్టోరీ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ నాట్ అ యూనిక్ బర్డ్ దట్ ఏట్ ఆన్ ద ఫ్లెష్ ఆఫ్ ద బర్డ్. వెన్ ఇట్ బికేమ్ దట్, దాని తర్వాత we had to అంటే ఒక యూనిక్ బర్డ్ తీసుకురావాలి. ఆ యూనిక్ బర్డ్ ఇక్కడ ఉండకూడదంటే ఒక సైంటిఫిక్ ఆబ్వియస్లీ రావాలి. లైక్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ మై ఆవిడ అడిగితే ఆవిడ ఏదో చెప్పింది. దాని తర్వాత ఓకే జనరల్ గా పేర్లు ఏముంటాయి. We came up with the name of the bird first and later we came up with అది ఎలా ఉండాలి. సో రాస్తున్నప్పుడు లైక్ కెథరస్ ఫ్యామిలీ నేమ్స్ ఉంటాయి సాధారణంగా బర్డ్స్ ఫ్యామిలీ కెథరస్ అనేది వల్చర్ జాతి. టామో అనేది నేనేదో అప్పుడు మన ఏదో పేరు సుమో. టామో దొరకదు ఎందుకంటే నన్ను మా ఫ్రెండ్స్ సుమో
అని పిలుస్తారు. ఓకే. సుమ్ము అంటే ఏమో చేసి పద్దుని ఇట్లా చేసి అట్లా ఇట్లా మార్చేసి. బట్ బిలీవబిలిటీ అయితే ఉంది. బికాజ్ వి క్రియేటెడ్ ఆల్సో వికీ పేజ్. అంతటితో ఆగలేదు. కసరశ్రమ అని ఒక పాత ఇట్లా డాక్యుమెంటరీ బుక్, సో మూవీలో కూడా విజువల్ ఉంటుంది కదా. కథారస్ టైమ్ ఒక అంటే we give so much story to it then you believe it, no? It is. I think now it all makes sense. Everyone's thinking కథారశ్రమ. సో కథారస్ టైమ్ కి మేము ఆ సైంటిఫిక్ పేరు ఇచ్చినంత చేసిన తర్వాత దాన్ని మా స్టోరీ బికాస్ ఇట్ ఇస్ లీడింగ్ టు బీజాక్షుడు అని, అంటే మీరు అక్కడ చూస్తే ఎందుకు బర్డ్ తింటుంది అనే స్టోరీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే థర్డ్ ఎపిసోడ్ లో మనం ఒక బుక్ ఓపెన్ చేస్తాం. బుక్ లో ఏంటంటే కాళీమాత తన నాలికంతా భూమి అంతా పరుచుంటుంది. బీజాక్షుడు రక్తపు చుక్క నేల మీద పడకుండా నేలకి తీసేసుకుంటుంది. సిమిలర్లీ ఎవరైతే చచ్చిపోయిన వాడు పుట్టకుండా ఉండాలంటే ఆ ఫ్లెష్ ఆ బర్డ్ కి ఇవ్వాలన్నమాట అని చెప్పి దాన్ని పెట్టి కటాయి అని పెట్టి దాన్ని కటాయి కట్టారు. మీకు ఎన్ని వర్కింగ్ డేస్ పట్టింది షూటింగ్ 76 days. ఇప్పుడు దీన్ని కెన్ సక్సెస్ఫుల్ వెబ్ సిరీస్ మేడ్ ఇంటూ ఫిల్మ్? After making it? Yeah, after making it. But Brinda is a successful series. Everybody is binge watching it. I just wanted to understand. And as a series, it is like me detailing avanni untayi kabatti. Ippudu is there a possibility of making it into a film? Ante legally an adutnara or writing wise? Writing wise, not legally. Editing wise, yeah, we can. But I think the essence of the story will be somewhere lost. It will just become a thriller. Somewhere because it will be good, not amazing. Right. And chutki track లేచిపోతది, ఆ తాకూర్స్ ట్రాక్ కొంచెం తగ్గుతుంది. we don't want to dilute. అంటే ఆ సీన్ కి ఆ స్పేస్ ఇచ్చి అతను వచ్చి ఆ బర్డ్ తీసి అది కూర్చుని దాని ముందు అంతసేపు కూర్చుని దాంతో తిన్నాడు కాబట్టి మీకు ఆ హై వస్తుంది. I understand. If you cut that and chop that a little, essential. If it was a film, maybe you should have shot in a different way rather than editing like film like edit చేయడం. And you have to write it in the దానికి కూడా మళ్ళీ you will have to again sit with each other and fight with each other, but then end up into a beautiful. Because అట్లా షూట్ చేసి కట్ చేసామంటే చాలా జంపులు ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్? అప్కమింగ్ అంటే అవుతుంది ఫీచర్ ఫిల్మ్ లైక్ పక్కా ఫీచర్. we would want to see your combination. Yeah, of course. ఇప్పుడు ఫీచర్ ఫిల్మ్ కి భయపడుతుందరే No, but we would love to watch your work together because it's interesting for us. ఇప్పుడు ఒక ఫీచర్ ఫిల్మ్ కి మీరు అంటే ఫ్రమ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది ఐడియా టు అవుట్పుట్ అకార్డింగ్ టు ఇప్పుడు మీ సిరీస్ డైరెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఫర్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ ఇన్ యువర్ ఒపీనియన్ ఒక స్టోరీ ఉంది అంటే హౌ లాంగ్ వుడ్ ఇట్ టేక్? అంటే జనరల్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టోరీ and the content that I am trying to say, right. The messaging or like what I am trying to communicate. For Brinda, I didn't know where I was like or what I am trying to talk about. Now for the story that I am writing, I know what it is, right. Genre that I know, everything. I've written a first draft. Okay, it took me like 1 month and a half. Right. నాకు జనరల్గా ఎక్కువ సేపు పడుతుంది ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ రాయడానికి. బట్ తర్వాత ఆవిడ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా చాలా డిసిప్లిన్ లేదు. ఇంకా ఫాస్ట్ అవుతుంది. నేను ముందే doesn't answer her question though. He'll take time because he always writes big stories. He doesn't write small stories. His world is big because his characters are huge. Huge అంటే not in terms of larger than life కాదు. They are very complicated. ఆ premise లో వాళ్ళని కాంప్లికేట్ చేయాల్సిందే, సింపుల్ గా పట్టుకోవాలి. సో ఇప్పుడు రాసేది I don't think it would take as much time as Brinda. Right. I think like if I have 3-4 months with someone like her, I think I should. Interesting. Meeru something about Gandhi Thatha Chettu. You have directed a film as well. Sure. Yeah. Put film festivals ki పంపిస్తున్నారు. So when can we expect to watch that? In a few months. Interesting. In a few months. I watched the film. Sure. I watched the film. Oh, you watched it. I watched it. It is going to be amazing. I'm looking forward. Yeah. And maakaithe mee combination aithe for sure whatever you are doing individually, please work together so that we get to watch more interesting content. Even when I am making he is always the critic. ఇది వాళ్ళదు ఇది అల్లది he call me when he seen this కదా ఇది అల్లది ఓకే సార్
But it's so refreshing for me to watch అంటే మన సినిమా ఇండస్ట్రీలో లైక్ మైండెడ్ పీపుల్తోనే ఇవాల్వ్ అవుతుంది. సో ఫర్ మీ దట్ ఈస్ రిఫ్రెషింగ్ అండ్ ఇట్స్ నాకు ఆఫ్టర్ వాచింగ్ బృందా ఫర్ షూర్ ఐ వుడ్ వాంట్ టు వాచ్ మోర్ ఆఫ్ యువర్ వర్క్. సో మా సినీ ఫైల్స్ అందరికీ పాడ్కాస్ట్ చూసే వాళ్ళకి మీరు ఇండివిజువల్గా ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ బుక్ సజెషన్ అండ్ మూవీ సజెషన్స్ దట్ మీరు ఇండివిజువల్గా చేయాలంటే వాట్ వుడ్ ఇట్ బి? You give movie suggestions. Yeah, that would work. Yeah. For sure. No, I watched a lot of films, cinephiles. అంటే బిగినర్స్ So like for Telugu starters లాగైతే always Sagar Sangam and Nayakadu is a great start. You know, both Kamal Hassan films. Dalapati are like great starts. Right. అంటే యూ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులు సాధారణంగా ఏదైతే మాస్ అనుకుంటారో, ఏదైతే ఎమోషన్ అనుకుంటారో, ఏదైతే సాంగ్ అనుకుంటారో అన్నీ ఉండే ఫిల్మ్స్. బట్ దెన్ లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు లైక్ కాంప్లెక్స్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అండ్ దెన్ బిగ్గర్ ఇన్ ద సెన్స్ లార్జర్ థిమాటిక్ ఐడియాస్, you know, like you should watch there's a Swedish film called Spårlund. Then there's obviously Shawshank Redemption. It's lovely. Yeah, then there's Cinema Paradiso. Oh, yeah. Cinema Brilliant. Paradiso. Nice. For sure, do watch and Meeru book suggestions because you are a book reader. I would think. Yeah. I used to read a lot, But still, yeah. Meeru suggest chese books. సో నాకు లైక్ ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ నేను యూజువల్లీ అందరికి సజెస్ట్ చేసేది అసమర్థుని జీవితయాత్ర, గోపీచంద్ గారిది. థింగ్స్ అది అసలు సినిమాగా తీయడం కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇంపాసిబుల్ లైక్ బుక్. అది బుక్గానే ఎంజాయ్ చేసి దట్ ఈస్ వన్ బుక్ ఐ ఆల్వేస్ లవ్. అండ్ ఇంగ్లీష్లో ఐ రెడ్ Ayn Rand when I was in 9th 10th class and it changed my life. Fountain, it changed my life. So if you haven't read and if you're spiritual or you know if you're free spirited, that's an amazing book to read. Okay, there are many actually. Recently I read a book called She and Her Cat. It's a simple book, it's an easy read, but it was very beautiful. ఒక డైలాగ్ క్యాట్ చెప్తే ఒక డైలాగ్ క్యాట్ పెంచుకునే అమ్మాయి మాట్లాడుతుంది. Usually I love Japanese. Oh, I love anime. You love anime? Manga and full. Okay. Then anime I should know, but I love Japanese authors. Yeah. Before the coffee gets cold and it's about simple time travel stories. Many I can. But these are good book suggestions for sure because for beginners they always are seeking good suggestions. So and meer ee roju mee valuable time icharu. You've given us Brinda, so we're looking forward for more of your work. Yeah. Thank you for your time. Thank you for being here. Please like, share and subscribe to Rao San Films. Please like, share and subscribe to Rao San Films. ఈరోజు చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాను నేను బృందా సిరీస్ గురించి ఫ్రమ్ ద డైరెక్టర్ అండ్ ద స్క్రీన్ ప్లే రైటర్. So we will for sure have another interesting, promising podcast on Rao San and Stars. Till then, like, share and subscribe our channel, Rao San Films.